Senate, Mr. Speaker, by this Senate, from men and women who are not willing to take responsibility, Mr. Speaker, in their own counties. Mr. Speaker, if you look at the report, just because I just want to run through a few issues within this report, Mr. Speaker. Mr. Speaker, one of the charges against the governor was violation of the County Government Act. The County Government Act provides, Mr. Speaker, in Section 33, and the chairman has pointed out, it provides that the governor will be accountable for the management and the use of county resources. Mr. Speaker, we found that by refusing to abide by this provision, Mr. Speaker, the governor has violated the County Government Act. Mr. Speaker, the County Government Act requires that before any office is advertised in the county public service, that office, Mr. Speaker, must actually be found or be approved by the county assembly. Again, the governor told us that he did not know and he didn't do anything to correct that, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there is a provision of the violation of the Constitution in these charges, Mr. Speaker. Mr. Speaker, if you read Section 36, Mr. Speaker, I mean page 36, and members will read it. The Assembly, it was the Assembly's case that the report of the facelifting of Embu Stadium was completed without input of the County Secretary, who was summoned to appear before the committee, Mr. Speaker. What we established in Embu, Mr. Speaker, is the bad relationship between the county executive and the county legislature, Mr. Speaker. And we established that in that relationship, the county secretary, under the supervision of the governor, Mr. Speaker, ignored summons of the county assembly. Because the county assembly was trying to inquire issues about the Embu Stadium, and ignoring summons from the county assembly, Mr. Speaker, is violation of the Constitution. Because the Constitution says that there is separation of powers between the county executive and county legislature. Checks and balances, Mr. Speaker, cannot go on, cannot continue without, Mr. Speaker, a situation where the executive will be respecting and responding to invitations from the county legislature, Mr. Speaker, sir. Finally, Mr. Speaker, I want to say this. Although I want to give a rider there, Mr. Speaker, this committee did not find that the county assembly was clean from impropriety, Mr. Speaker. We must be very clear. We did not say that the county assembly of Embu is presided over by angels. Neither are we saying that those county assembly members are free from certain culpability of certain acts of corruption. Mr. Speaker, we just want to say that it was not one of the issues we are dealing with. But in my inner spirit, Mr. Speaker, I believe that county assembly members, some county assembly members, are equally culpable, just like the governor was, Mr. Speaker. It will be the responsibility of a different committee of this House, Mr. Speaker, if we have to be fair, to demand auditing of the use of finances in the county assembly, so that moving forward, we are capable of inviting the Speaker of the County Assembly, inviting members of the County Assembly, so that we ensure that even those resources that are shared to be used by the county legislature are not misappropriated, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, as I go towards conclusion, there are many men and women who say that this committee, or who imagine that the Senate had made up its mind in terms of the final outcome, Mr. Speaker. I want to tell you clearly, we sat up to 2 a.m., Mr. Speaker, on 2 occasions, and up to midnight in 1 occasion, Mr. Speaker, just trying to find the truth. We together assembled last evening, sat in a particular corner, and just asked ourselves, what exactly is the finding of this committee in relation to these charges? Those who imagine that we had predetermined answer on this report are wrong, Mr. Speaker. This report has been a product of hard work from my colleagues. As the chairman was saying before you interrupted, we even discovered that Senator Sibora Kitwan can still run an Olympics, Mr. Speaker, because of endurance
the endurance that she had, Mr. Speaker, sir, in going through this process. Order. So, Mr. Speaker, Order, Senator Mr. Speaker. Order, Senator Murkomen. The chair has no capacity to interfere. Okay. It can only give guidance. And I guided your chair and asked the House to appreciate the work we have done. So how does that amount to interference? No. Taarifa zaidi kuhusiana na hatma ya gavana wa Embu Martin Wambora ni mwendo wa saa 3. Kwingineko, ukosefu wa usalama ni jambo ambalo limewakandamiza wakazi wa Nyeri kwa muda mrefu, na hatua ya leo ya kuzindua magari aina ya Land Rover ya kupambana na uhalifu huenda ikawa ndio dawa inayohitajika. Magari hayo yaliyogharimu shilingi milioni 50 yatatumika kuimarisha usalama katika pembe zote za kaunti hiyo. Carol Nderi ana taarifa kamili. Za vingora zilisikika kote wakati wa uzinduzi wa magari haya aina ya Land Rover yaliyogharimu shilingi milioni 50 kutoka bajeti ya kaunti, ambayo huenda ndio jawabu kwa tatizo la ukosefu wa usalama, kidonda kinachotajwa kuwa sugu hapa Nyeri. Ni mwezi jana tu ambapo KTN iliangazia ukosefu wa usalama Nyeri unaowapa wakazi msukumo wa kuchukua hatua mikononi mwao kwa madai kuwa maafisa wa usalama wamo usingizini. The county government has put in place a centralized monitoring center such that at the touch of a button, the location of each of the 8 vehicles can be seen on a computer screen, enabling rapid response and deployment to react to any security situation. Therefore, if the vehicle is parked somewhere and you claim to be at another location, it will be possible to tell you exactly where you are in real time. Majambazi pia wameonywa. Majina ya washukiwa yatakuwa yakisomwa kwenye baraza hadharani iwapo mtindo unaopendekezwa utafua dafu. Katika mabaraza zetu tutakuwa tukiweka kisanduku mahali kwa umati. Kwa hivyo wale ambao wanasubua nyinyi mtakuwa mkiandika majina yao na unatumbukiza katika sanduku hicho. Na ile kitu ilishoko ni kwamba tukirudi kutoka baraza zile tutakuwa tukitoa majina haya. Na bila shaka ukipata kura mingi basi wewe ni kiongozi, na kwa hivyo ukiwa wewe ni kiongozi katika sehemu hiyo, ile kitu ambao tutakuwa tukifanya ni kukuondoa na kukuweka mahali ambapo unakaa hapa ngapo na unakuwa state guest. Tutaanza kukulisha pole pole. Hakuna mwekezaji yeyote atakayedhubutu kuwekeza mahala asipo na uhakika napo, na hili limewafanya wafanyabiashara katika siku za hivi karibuni kujitenga na mji huu. Uzinduzi wa magari hayo umetajwa kuwa suluhu ya kupambana na kukithiri kwa visa vya uhalifu katika eneo hili. Hatua hii ya magari ya usalama bila shaka itaboresha hali ya usalama hapa katika kaunti ya Nyeri, hususan wakati huu ambapo wakazi wa Nyeri wamekuwa wakikoseshwa usingizi na visa vya uhalifu. Carol Nderi, KTN, mjini Nyeri. Kenya imeielezea mahakama ya ICC kwamba haitawashinikiza mashahidi waliojiondoa kwenye kesi inayoendelea kurejea mbele ya mahakama hiyo na kutoa ushahidi wao. Akitoa kauli ya serikali kuhusu ombi la mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatu Bensouda, serikali imesema kwamba haitawaagiza waliokimbia kesi kurejea ili wafanikishe kesi inayomkabili naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang. To bring the witness if they feel that the witness's evidence is material. And then Mr. Can raised an important question which the prosecution would have to address in their reply. My simple and clear answer would be Section 108 does not and was never intended to cater for the request that you are making. I believe that you invoke Section 118 in order to avoid the very clear legal requirements of 87, 88, 89, and 90. Please satisfy those requirements, and we would be more than happy to assist you. If I were the prosecutor, I would perhaps stay with the straight and narrow, which is to say, facilitating the voluntary appearance of persons as witnesses or experts before the court. That one is clear, it is unambiguous. The Attorney General doesn't have to satisfy himself anything. Mtazamaji, tunapumzika kidogo, tutarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.
Katika kamusi ya leo tunaangazia neno maudhi. Maudhi ni mambo yasiyopendeza. Mfano katika sentensi, wataalamu wanasema kuwa sumu ya mapenzi ni maudhi. Unatazama KTN leo. Karibu tena. Siku ya wapendanao ilijulikanayo kwa umaarufu kama Valentine's Day huadhimishwa kwa kutoa zawadi na hata kuonyesha upendo. Shirika la habari la Standard halikuachwa nyuma katika kuadhimisha siku hii, kwani lilizuru hospitali kuu ya Kenyatta ambapo ilitoa msaada kwa watoto wanaougua saratani. Elitha Ugoti na taarifa kamili. Siku ya wapendanao katikati ya jiji la Nairobi, rangi nyekundu ndio iliyozagaa na kupamba mandhari. Kila sehemu na kila kona, waliovaa mavazi mekundu walionekana kuanzia vijana na hata wazee. Wengi walionekana wakijishughulisha katika shamra ya kuhakikisha kuwa siku hii imekuwa ni ya kufana. Happy Valentine! Shirika la Standard Group halikuachwa nyuma katika kusherehekea siku hii, kwani walizuru wadi ya watoto wanaougua saratani katika hospitali kuu ya Kenyatta. Mbali na kutangamana na watoto hao, pia waliwakirimu kwa dawa na hata matunda kama njia moja wapo ya kuonyesha upendo. Afisa wa uhusiano mwema katika hospitali hiyo, Simon Idai, aliwaomba wahisani zaidi wajitokeze na kuwasaidia watoto hao. It's very intensive and we need to see them every day. They can't go and come. But once we are done with that intensive treatment, the first 6 months, now we allow them to go home, but they have to come every month to continue with their treatment for the next almost 2 years. Hali hii ya kuwajali wagonjwa haikusalia katika hospitali ya Kenyatta pekee. Hali sawa ilishuhudiwa katika hospitali ya rufaa ya Moi Eldoret, ambapo watoto waliolazwa katika hospitali hiyo waliweza kupata burudani ya kiaina yake. Nalo jarida la Pulse linalochapishwa na kampuni ya Standard Group halikuachwa nyuma. Nalo likatumia siku ya leo katika kuwapa zawadi ya kadi na hata maua kwa mashabiki wake. So far the business is not bad and we are hoping there will be a booming business later in the day. Kuhusiana na sherehe ya siku hii, wananchi walikuwa na haya kusema. My first special Valentine is my mother because she's my only family and the closest person so far. Nilipokuwa hata nikipita kupare kwa barabara, wewe acha tu, niliona hata nikaanza kumeza mate nilipotazama na kuona maua ya waridi ama inavutia sana. Alafu hata kuipata, kuinuza hivi, wacha tu, it was very wonderful. Tumeshuhudia wengi wakijishughulisha kwa sherehe ya siku ya wapendanao, na vile kipendacho moyo ni dawa, ni dhahiri shahiri kuwa siku hii itabakia muhimu kwa wengi. Ogoti Elitha, KTN leo, Nairobi. Huku tukiadhimisha siku ya wapendanao, visa vya kutalakiana, kuona wapenzi nje ya ndoa na hata mapenzi kutoana uhai vinaongezeka kila dakika. Na kama unajiuliza iwapo penzi la kudumu bado lipo, mwanahabari wetu Lofti Matambo alikutana na wapenzi ambao vita katika ndoa yao havikutingisha penzi lao, na wengine ambao wamedumu kwenye mapenzi kwa muda wa miaka 50 na bado wamesalia kupendana kama vile walipokutana siku ya kwanza. Siku ya wapendanao, ite Valentine, kwa wengi huadhimishwa mara moja tu, ingawa kwa Nyambura na bwanake Julius Mungai wao wanaisherekea siku hii kiaina yake. Wanasherekea miaka 50 ya ndoa bila doa. Kaniambia wewe nakupenda, ninataka. Nikatulia. Nikaona ni mtu mzuri. Tulipoonana na tukapendana, tulikaa sana. Ilikuwa mwaka wa around 61. Zama hizo Julius aliamua kumtuma mkewe mashambani ili yeye abaki jijini kuichumia familia katika hospitali ya Mathare. Ikikuja watu wakasema huyu hawezi mfanya kazi ya hapa Gishagi, anakaa town. Na ukidhani Wavyele hawakuwa na vigezo ili kufanya uamuzi.
alikuwa very smart. Bila shaka ni ushirikiano wao huu uliozaa maendeleo na wakazidi kuvumiliana bila kujali mali, hali na utu ikiwa nguzo yao, nguzo iliyohimili mapenzi ya kweli. Nikauza ng'ombe, nikauza maziwa, nilipata pesa mingi kushida huyu. Huyu salary yake ilikuwa kidogo. Hii pesa ni mapenzi ya Mungu mtu apate. Si watu wote wako na pesa, na tunaona hata wale wako na pesa pia hupotea. Nikihoji iwapo penzi kama hili bado lipo, nikakutana na mwariri na mkewe wakiwa katika mishemishe zao za siku ya wapendanao. Nilijuana naye mwaka wa 1999. Mwezi mmoja baadaye yakayakumba mahaba yao mazito yasiyo na mfano. Rahab akiwa na umri wa miaka 20 tu. Kwa miaka 6 Rahab alivumilia kichapo kutoka kwa bwanake, yote kwa ajili ya mapenzi. Sikuona akiwa na shida yote. Nilikuwa ni kijana ambaye bado alikuwa katika magenge. Tulikuwa tukijita kamjeshi. Japo wanasema mapenzi ni kama nyasi hujotea popote, huenda muda na subra vikachangia pakubwa udhabiti wake. Bado nilikuwa nimetoka shule. So yeye ndio aliniandama. Baada ya udhia wa nusu mwongo, mwariri sasa ni mhubiri na ndoa yao inashamiri. Ndiposa wakajitenga hapa kuyatia chachu mahaba yao. Ndoa huwavutia wengi, ile akiwafika shingoni hutataa kama taa na kuiacha izame. Kana huyo mkae, Mungu atapatia nyinyi kila kitu. Wakati wanapopata utamu wa penzi la dhati baada ya kuridhiana, ombi lao ni kufikia miaka 50 kama wenzao. Na kwa wanaojitosa leo, raha nyingi na hii damu ya kurukaruka, unajua kama mtu haja komaa, ana utoto tu ndani yake, inakunja kubreak ile mapenzi yenu. Kwa wapenzi chipukizi, hili mulitie maanani. Ili penzi lishamiri, sharti pawe na uvumilivu, ndiposa penzi liimarike na ndoa isigeuke na kuwa ndoano. Lofty Matambo, KTN leo. Baada ya timu ya wanaume ya volleyball kushindwa kufuzu kwa dimba la dunia litakaloandaliwa mwakani, akina dada wataanza kampeni yao ya kufuzu siku ya Jumapili tarehe 16 katika ukumbi wa Kasarani. Kina dada hawa wanatarajiwa na wengi kujikatia tiketi na huenda matokeo yao yakawa mazuri zaidi mwaka huu. Baada ya timu ya wanaume kukosa kufuzu kwa kombe la dunia, akina dada wa Kenya wana ari ya kutoa ushindi pale michuano ya kufuzu itakapong'oa nanga Jumapili tarehe 16 Februari. Tayari akina dada kutoka Senegal chini ya mkufunzi wao Sene Amadu wamo nchini na wamepigia upatu timu ya Kenya kutoa nafasi ya kushiriki kwenye kipute cha kombe la dunia. We know that it will be very difficult because we find a very strong team. I mean Kenya team. Timu itakayowakilisha Kenya kwenye michuano hii itakuwa chini ya kocha David Lungao. Wachezaji ni Jen Washu, Janet Wanja pamoja na Esther Wangeshi na Violet Makuto upande wa kulia, huku Masi Moim, Evelyn Makuto, Monica Biama wakiwa upande wa kushoto. Braxidi Zagala anasalia kwa nahodha na pamoja na Elizabeth Nafula, Ruth Jepngetich, Diana Kisa na Joan Jelagat wakitarajiwa kudhibiti sehemu ya kati. Timu hii ina imani ya kufanya vema mwaka huu. Tumefanya kazi nzuri sana kwa muda wa miezi miwili. Tumejaribu kuweka timu pamoja, na hata coach Lozano kutoka Argentina alipokuja alifurahia sana vile amepata hali ya wachezaji yuko. Akina dada hao wamenufaika na mafunzo kutoka kwa Australia Raul Lazano na wanakisia kuwa hali hii itainua matokeo yao. Ametufunza reception, venye mtu anaweka poster ya kureceive, alafu blocking, venye unaweza soma seta wa hiyo timu nyingine kitu yenye anafanya. Timu zitakazoshiriki pamoja na Kenya ni Tunisia, Ushelisheli, Uganda, Msumbiji, Cape Verde pamoja na Senegal. Moses Wahisi, KTN Michezo. Raundi ya 3 ya mashindano ya magari nchini yataandaliwa katika kaunti ya Kiambu mwezi wa Aprili mwaka huu. Gavana wa kaunti ya Kiambu William Kabogo ametaja uamuzi wa waandalizi kuandaa mashindano hayo katika kaunti yake kuwa ni maendeleo makuu. Kwingineko, klabu ya Bidco ilizindua wachezaji wake ambao watashiriki ligi ya daraja la chini msimu huu. Hassan Juma ana maelezo zaidi. Mashindano ya magari ya KCB yataandaliwa kaunti ya Kiambu kwa kumbukumbu za aliyekuwa dereva mashuhuri nchini Ben Mushemi. Ben Mushemi aliaga dunia mwaka jana Disemba.
Gavana wa kaunti ya Kiambu William Kabogo amedokeza kwamba kuandaa mashindano haya atauza kaunti hiyo kispoti. I hope that our young men and women will learn about how important it is to be involved in sports. Mashindano haya ya siku mbili yatakuwa ya umbali wa kilomita 183 hivi na yatang'oa nanga tarehe 25. Na hatimaye timu ya Bidco FC inapania kurejea katika daraja la juu la soka nchini baada ya kusajili wachezaji walio na uzoefu msimu huu. Timu hii itaongozwa na aliyekuwa kocha aliyekuwa na mudu vilabu vya ligi kuu Sami Omolo. Afisa mkuu mtendaji wa Bidco Vimal Shah amesema kwamba kampuni hiyo ya Bidco itaendelea kudhamini timu hii. We have assembled a solid team of people because football is all about people and it's the people's mindsets to be aligned towards one goal. Kocha Omolo anasema kwamba timu hii bila shaka itafanya vyema msimu huu. Hassan Juma, KTN. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada. Shukran sana kwa kuungana nasi katika taarifa za KTN leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, naitwa Mashirima Kapombe. Usiku mwema.